Yo, Matt's here. Here's our club. Today we had a cypher, and unfortunately we had heard a huge sound, and I think it was a bomb blast. So we are going to that place. Now we are going to see what's happening, where it was. It's 18 December and today we had cypher. Now we are going to see what happened here. Here, as you see near our club, is a bomb blast. It's a huge bomb blast. A car explosion near to our club while we had cypher. And this is the part. Yo guys, what's up? Today is 18 December and as I mentioned before, we had a cypher in our club, and unfortunately there was a big bomb blast near to our club where we took our cypher, and we got a little bit nervous for our guests that we invited in this cypher. And the one and only thing that I wanted to tell you about is just we had a cypher, and in the middle of the cypher we just had a bomb explosion. So that was very huge. I think because we were close to the explosion. The only thing that I want to talk about is what should we do in Afghanistan? This is the place that we are living. This is, our place of, birth. But the only thing is that we don't have security much to, do this thing, do these ciphers, rap battles or breaking battles. But we need everybody to focus on what is going on in Afghanistan. We are breakers. We are, hip hop artists working in Afghanistan. We need a little bit focus of, worldwide people who are, watching this video right now. خب قسمی که دوستای ما گفتن امروز 18 دسامبر است، روزی که ما امروز روز جمعه یک سایفر برگزار کردیم، سایفر بریکینگ، و دهی ما مثلا تقریبا 100 یا 80 نفر مهمان داشتیم و تا بیبایا هم بودن و یک انفجار صورت گرفت در نزدیکی کلاب ما که یک ذره ما را نگران کرد به خاطر مهمانایی که دعوت کرده بودیم، به خاطر امی جمعی که جمع شده بودن، به خاطر امنیتشان، و این نگرانی ما باعث شده که این ویدیو رو بگیریم و یک ویدیو از صحنه انفجار هم گرفتیم بعد از اینکه سایفر ما کنسل شد به خاطر انفجار، و میخوایم یک راه چاره بگردیم. به خاطر از این ما مثلا میخوایم سایفرهای بعدی رو هم بگیریم، ولی با این شرایط کمی سخت است چون نمیمونم ما نمیتونیم بیش از 100 نفر جمع کنیم، ما نمیتونیم حتی خود ما جمع شیم و خواستیم به اشتراک بانیم ببینیم نظرهای کسایی که در این عرصه کار میکنن چی است و یک امیدواری برای ما باشه که ما بتونیم بعدی سایفرهای بعدی را اجرا کنیم. بله، قسمی که دوستای ما گفتن ما این برنامه را برگزار کردیم، مهمانای زیاد دعوت کرده بودیم. خب به خاطر همین شرایط امنیتی هست که مهمانای ما زیاد حضور پیدا نمیکنن. کسایی هم که میان فکر کو از جان گذشتگی میکنن که میاین، چون که برنامه ما چیزی هست که خیلی متفاوت تر از با برنامه‌های دیگران هست، چون که بریکینگ رپ چیزی هست که در جامعه ما جا نیافتاده و اینمی هست که کسایی که دعوت میکنیم سعی نمیکنن زیاد حضور پیدا کنن و انفجار امروز باعث این میشه که همین مهمانایی هم که جرأت کرده بودن بیاین که دیگه نیاین. خب اونش هم مشکل نداره، اما اینی که خود ما در این شرایط میتونیم تمرین میکنیم، پیش میبریم که بتونیم خود به یه جای برسونیم. این حوادثی که پیش میاد بسیار ناراحت کننده است برای ما، واقعا ناراحت کننده است. خب بازم ما کوشش میکنیم که راه خود ادامه بدیم، اما دیگه نمیدونم چطور میشه. So خودم the Olympics 2024 game is, near or close, we can say. We are just working to compete from Afghanistan in the worldwide, Olympics. But, by this facility and by this, situation of Afghanistan, we cannot do this. ما کار خود ادامه میدیم. we want peace. We want peace. Yeah.